Comfort on the go? Meet your new best friend, the Hello, my dear bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing amazing. And ఈరోజు మనం ఈ సెషన్లో అనదర్ PYQ సెషన్ చేసుకుపోతున్నాం. So the chapter is reproduction. So this is the second session of PYQ series and we will be doing a chapter, reproduction chapter. Very very important chapter, my dear students. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేసేద్దాం, ఓకేనా? సో లెట్స్ బిగిన్, మై డియర్ బయో బడీస్. సో వీ హ్యావ్ Bhavya joining us. Hello Bhavya, you are always the first one to join the session. And సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఏం చేయాలి తెలుసు కదా, తొందరగా లైక్ బటన్ క్లిక్ చేసేయండి అండ్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10కి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయండి. ఆల్ రైట్, సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ టుడేస్ సెషన్. అది వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ PYQs ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ PYQs ఏదైతే ఉందో లెట్స్ సీ. So before that, yes, we have Neela Reddy joining us. Good evening, Neela. Good evening, Bhavya. Welcome to the session. We are discussing the important PYQs from the chapter reproduction. All right. So let us see how this is going to be actually. So manam reproduction chapter lo we can divide the PYQs into 3 divisions actually. Okay. So our 3 divisions వచ్చేసి the previous year questions can be in the form of important diagrams or it can be in the form of important differences ఇంకా some important questions. Okay, so important diagrams ఎందుకంటే I have divided this reproduction chapter నుంచి చాలా diagrammatic questions are expected. సరేనా? సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట. ఓకే, సో డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ నో, like we have some 4 important differences from this chapter repeatedly asked every year. Okay, so అది మనం చేసుకుందాం. తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా, ఇంపార్టెంట్ టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చూసుకుందాం, ఓకేనా? సో హలో అరవింద్, గుడ్ ఈవినింగ్. జశ్వంత్, హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఫస్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ లెట్ us see that. సో ఇక్కడ మనకి మైటాసిస్ అండ్ మియోసిస్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సరేనా? మైటాసిస్, మియోసిస్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసి మనం ఉండాలి. ఓకే, తర్వాత గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ లేయరింగ్ డిఫరెన్స్ కూడా అడుగుతారు. దెన్ స్టేమన్ కార్పల్ డిఫరెన్స్, అగైన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్. తర్వాత sexual reproduction and asexual reproduction. All right, so sexual reproduction and asexual reproduction difference kuda chala important. Okay, so we have Sandhya joining us. Welcome Sandhya, welcome to the session. Good evening. Okay, so let's discuss all these differences first. Okay, తర్వాత డిఫరెన్సెస్ తర్వాత ఐ వాజ్ సేయింగ్ నా వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్, ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ చూస్తే ఈ చాప్టర్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్, స్పర్మ్ సెల్ డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్, ఓకే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్లో మనం చూసుకుంటే
So it will be structure of flower, all right. Then fertilization in plants. Plants lo fertilization ela jarugutundi ani that diagram can be asked. And mitosis diagram వచ్చేసి again one of the important డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటుంది మనకి ఈ చాప్టర్లో, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో? మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్, sperm cell, structure of flower, fertilization in plants and mitosis. All right, so we will be discussing all this. Okay, we have Nagakirtana joining us. Yes, yes, I remember you. Sivalila, what was your name? I just forgot the name. You can tell me. Okay, so let us discuss all this. Differentiate between mitosis and meiosis to start cheskundam. So first question which we are going to discuss in the PYQ session of reproduction adi vachesi difference between mitosis and meiosis. Yes, so mitosis and meiosis difference, ఈ మైటాసిస్ అండ్ మియోసిస్ పైన సెపరేట్ సెషన్స్ కూడా ఉంటుంది. యూ కెన్ ఆల్వేస్ రెఫర్ దాట్. ఓకే, డీటెయిల్లో అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ డిఫరెన్సియేషన్ కావాలి కదా. సో డిఫరెన్సియేషన్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ డ్రా అ రఫ్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో మైటాసిస్ కోసం ఏం చేయాలంటే ఒక సెల్ చూపియండి, దెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 cells. Okay, then yes, Sivalila, you are Nagakirtana only, so I was right. Okay, I did not forget the name. Okay, so 2 cells lo divide aitundi, then 2 cells, yeah, fine. So one cell is dividing into 2 cells, adi vachesi mitosis. Meiosis lo manaki em aitundi ante one cell is dividing into 2, then again the 2 cells are dividing into 4 cells. Okay, so that is nothing but మియోసిస్. సో ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ చేసేయండి. ఓకే, సో క్రోమోజోమ్స్ అండ్ ఆల్ లేబుల్ చేయడం అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ షో వన్ న్యూక్లియస్ అండ్ ద డాటర్ సెల్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. ఫైన్. ఓకే, హలో సుష్మిత, వెల్కమ్ టు ద క్లాస్. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ PYQs ఫ్రమ్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మైటాసిస్ మియోసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సియేషన్ మై డియర్ బడీస్. ఓకే, సో మైటాసిస్ ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ అకర్స్ ఇన్ సోమాటిక్ సెల్స్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ రైట్ మైటాసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి, సోమాటిక్ సెల్స్లో. మియోసిస్ ఎక్కడైతుంది, జర్మ్ సెల్స్లో. ఓకే, సో వేర్ ఈజ్ మియోసిస్ టేకింగ్ ప్లేస్? ఇన్ ద జర్మ్ సెల్స్. జర్మ్ సెల్స్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్. ఆల్ రైట్, సో మైటాసిస్ వచ్చేసి సోమాటిక్ సెల్స్లో. ఓకే, దెన్ న్యూక్లియస్ డివైడ్ ఓన్లీ వన్స్. మైటాసిస్లో ఏమవుతుంది, న్యూక్లియస్ ఒకటేసారి డివిజన్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ మియోసిస్లో ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ట్వైస్. న్యూక్లియస్ ఈస్ డివైడింగ్ ట్వైస్. ఓకే, దెన్ mitosis is divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. సో మనకి 4 phases ఎలాగో మైటాసిస్ మియోసిస్ బోత్ ద ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దాట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ దిస్ వే, PMAT. అవునా కదా? ఓకే, సో P ఫర్ ప్రోఫేజ్, M ఫర్ మ్యాట్, A ఫర్ anaphase, సారీ M ఫర్ metaphase, A ఫర్ anaphase and T ఫర్ telophase. ఆల్ రైట్, సో PMAT గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు 4 phases గుర్తు ఉంటుంది, రైట్? సో మైటాసిస్లో వచ్చేసి అది ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, anaphase, telophase. బట్ మియోసిస్లో 2 phases ఉంటుంది కదా. మియోసిస్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ మియోసిస్ 1 అండ్ మియోసిస్ 2. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఫైన్. సో అరవింద్ is asking what are somatic cells and what are germ cells. Yes, so germ cells are the reproductive cells. మనకి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ gametes produce అవుతుంది కదా sperms లో. Like sperms, it has the male gamete. Ovum or egg, in the female it has female gamete. So those are the germ cells. Okay, somatic cells అంటే ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ ది రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్. ఇప్పుడు మన బాడీలో ఇంకా చాలా సెల్స్ ఉంటాయి కదా, cells of our lungs, cells of heart, cells in the brain. Like entire body is made up of
tissues which have cells kada. So ఆ cells అక్కడ ఉన్న cells ని మనం somatic cells అంటున్నాం. And reproductive organs లో okay, ovaries and sperms, testes, the organs which are producing the male and female gametophyte, అక్కడ ఉన్న cells ని మనం germ cells అంటున్నాం. Hope that is clear, Arvind. Yes, you understood, no, what is what are somatic cells and germ cells? All right. Okay, next. సో ఫేజెస్ అర్థమైంది కదా. మియోసిస్లో 2 ఫేజెస్ ఉంటుంది, మియోసిస్ 1, మియోసిస్ 2. మియోసిస్ 1లో ప్రోఫేజ్ 1, మెటాఫేజ్ 1, అనాఫేజ్ 1, టీలోఫేజ్ 1 ఉంటుంది. అలాగే మియోసిస్ 2లో కూడా ప్రోఫేజ్ 2, మెటాఫేజ్ 2, అనాఫేజ్ 2, టీలోఫేజ్ 2 ఉంటుంది. ఆల్ రైట్. ఓకే, దెన్ ద డాటర్ సెల్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్. మైటోసిస్లో డాటర్ సెల్స్ ఎలా ఉంటుంది? డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది. మియోసిస్లో ఎలా ఉంటుంది? హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మియోసిస్లో డాటర్ సెల్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్, మైటోసిస్లో డాటర్ సెల్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్. దెన్ no crossing over in mitosis, crossing over takes place in mitosis. Increased number of normal cells, and meiosis lo emaitundi, it produces egg and sperm cells. Okay, then healing and growth untundi, and ikkada genetic variations untundi. And one more important point vachesi, 2 daughter cells are produced in mitosis, whereas 4 daughter cells are produced in meiosis. Okay, so these are the differences between mitosis and meiosis. Very very important question, my dear bio buddies. Ee question kachitamga perfect ga learn cheyandi. This can be one expected question in your boards. Okay, so let's move on to the next question, second question. Okay, so what is the question? Differentiate between stamen and carpel. Okay, stamen and carpel difference ఏంటి? సో ఫస్ట్ మనకి తెలిసి ఉండాలి కదా stamen అంటే ఏంటి, carpel అంటే ఏంటి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ టిపికల్ ఫ్లవర్, ఓకే, ఏదైనా టిపికల్ ఫ్లవర్ చూస్తే, సో యూ హ్యావ్ ద పెటల్స్ లైక్ దిస్. ఆల్ రైట్. సో ఫ్లవర్లో సెంటర్లో ఒకటి ఇలా ఉంటుంది కదా, స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, so you have in the center of the flower, so this is the nothing but the female reproductive organ of the flower. Okay, akkada manaki itla stamen and anther, filament and anther untundi. Okay, so those filament and anther are nothing but the male reproductive organ. Okay, so female reproductive organ and this one is male reproductive organ. సో ఈ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్కి కార్పెల్ అంటున్నాం, అండ్ వాట్ ఎవర్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ ఇస్ దేర్ నా, this is the stamen. Okay, so we have stamen and carpel. Got it? Understood? So ఆ stamen and carpel ki first మనం difference points రాసుకోవాలి, and it is always good to write, draw a rough diagram. Okay, so ఇలా మీరు structure of stamen diagram ఇలా చేసుకోవచ్చు. Then carpel diagram koncham ila we can do it. Okay, so let's see the differences first. Stamen ante enti? It is also called androecium. Okay, so it is also called androecium and it is also called gynoecium. Okay, so it is the flower's male part. What is stamen? It is the flower's male part. Male part vachesi stamen, female part vachesi carpel. Okay, that is the first basic difference between these two. Okay, it is divided into 2 sections, anther and filament. So stamen division ela untundi, anther and filament. Okay, and how is carpel divided? Style, stigma and ovary. Okay, so if we go to the previous diagram, can you see here? This part is the ovary, this stalk is the style, and paina manaki stigma untundi. Okay, fine. So that is all about the differences between the
stamen and carpel, that is the male part of the flower, male reproductive organ, and the female reproductive organ madhyalo differences. All right, okay, so let us take the next question. So next question vachesi differentiate between grafting and layering. Okay, so what is the next question here? Grafting and layering, very very important differentiation again. So grafting ante, if you see this diagram, ఈ పిక్చర్ లో ఏం కనపడుతుంది? దే హ్యావ్ జాయిన్డ్ టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ టుగెదర్, ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సో ఒక రూట్ తో కనెక్టెడ్ ఉన్న ప్లాంట్ ఇస్ ద స్టాక్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ద స్కియాన్. ఓకే, సో దే ఆర్ జాయినింగ్ ఇట్. కెన్ యూ సీ హియర్? ఎలా కట్ చేసి టూ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ని ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గ్రాఫ్టింగ్. బట్ లేయరింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్, ఇన్ దిస్ పిక్చర్, ఓకే, సో పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ద సాయిల్ అండ్ అక్కడ ఎక్కడ సాయిల్ తో ఫిక్స్ అవుతుంది అదే పార్ట్ లో రూట్స్ డెవలప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ రూట్స్ ఆర్ డెవలప్డ్, తర్వాత ఆ ప్లాంట్ ఒక ఇండిపెండెంట్ ప్లాంట్ లాగా ఇట్ క్యాన్ సర్వైవ్. గట్ ఇట్? ఈవెన్ ఇఫ్ ఇక్కడ మనం కట్ చేసేస్తే, ఇక్కడ కూడా కట్ చేసేస్తే దిస్ ప్లాంట్ క్యాన్ సర్వైవ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ కాదు, ఓన్లీ at this position if we cut, okay, so our plant okay independent plant laga it can survive. So grafting and layering, if you see, let us see the points. Okay, we have one more student joining us, Satya. Yes Satya, you Sahitya, sorry Sahitya, you have a doubt. Yes, you can ask your doubt. Comment section lo write down your doubts, I will be clearing that. Okay, so let us see the different points about grafting and layering. Grafting lo two stems are joined together, that is forming a single plant. But layering lo emaitundi, section of the plant is bored towards the ground. Okay, indaka manam chuskunnam kada diagram lo. So when it is touching the soil, wet soil, akkada roots develop అయిపోతుంది. Okay, then next point, it is used to create better varieties of various blossoms. Okay, better variety can be produced kada when you are joining two different plants with desired characters. Appudu manaki oka manchi inka variety to oka plant dorkutundi. Okay, then roots grow from the dirt covered branch. At the point the roots develop and transfer into another plant. Okay, సో అక్కడ ఏమవుతుంది? లేయరింగ్ లో వాట్ ఎవర్ పార్ట్ ఈస్ టచింగ్ ద గ్రౌండ్, అక్కడ రూట్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అండ్ దాట్ క్యాన్ ఫార్మ్ అనదర్ న్యూ ప్లాంట్. ఓకే, సో తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ చూస్తే, ఇట్ ఈస్ హైలీ అచీవబుల్. విచ్ వన్? గ్రాఫ్టింగ్. అండ్ కంపేర్ టు గ్రాఫ్టింగ్, లేయరింగ్ ఈజ్ లెస్ వాల్యుయబుల్ ప్రొసీజర్. ఓకే, so next point is we can obtain exceptionally appealing characteristics from parent stock and various scions, and layering technique lo we can get the same qualities from the parent. Okay, so anyway exceptionally desired characters kavalante we can go for grafting always. Okay, and example for layering. All right, okay, yes Sahitya, you can ask your doubt. You have written that you got some doubt, right? You can always ask your doubt. Okay, so let us move to the next differentiation. Next differentiation వచ్చేసి sexual and asexual reproduction మధ్యలో difference ఏంటి? Again one of the important question. Okay, so this chapter basically deals with this kada, sexual reproduction and asexual reproduction. Okay, ఈ మొత్తం ఈ చాప్టర్లో మనం ఇదే చదువుకుంటున్నాం కదా, సో దాని మధ్యలో డిఫరెన్స్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. సో బేసికలీ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో హౌ మెనీ పేరెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్? 2 పేరెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఓన్లీ 1 పేరెంట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, దెన్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అకర్స్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఏసెక్షువల్లో ఇట్ డస్ నాట్ అకర్. ఓకే, సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. Here no formation of sex organs in asexual reproduction. Okay,
దెన్ జైగోట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బట్ asexualలో there is no zygote formation. Okay, if we see some more points about sexual and asexual reproduction, so that can be no fertilization in sexual reproduction. Fertilization occurs in asexual. Only mitosis in sexual, both mitosis and meiosis in asexual reproduction. Hello Maflia, welcome to the channel. Yes, you can just show me the today's attendance by liking the session. Okay, like whatever likes untundi, I will consider that as the attendance for today's session. Okay, fine. Next, one parent characteristics ఏ వస్తుంది దేంట్లో sexual reproduction లో, but asexual reproduction లో characteristics of both the parents can be obtained. Okay, so this is the way you can write the difference between sexual and asexual reproduction. So ఈ differences అంటే differentiate between or distinguish between అడిగితే just తెలుసు కదా, కాలమ్ డ్రా చేసి 2 కాలమ్స్లో పాయింట్స్ రాసేయాలి. అండ్ వేర్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ లైక్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ సమ్ డయాగ్రామ్, రఫ్ డయాగ్రామ్ కూడా చేసేయండి. దట్ కెన్ గివ్ యూ అ బెటర్ ఇంప్రెషన్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి okay, those were the important differentiations. Fine. So 4 differentiations manam chuskunnam kada, so adi sariga cheseyandi. Now moving to the next subtopic, that is important diagrammatic questions. Okay, so Pramod Kumar joining the session. Hello Pramod, good evening. Okay, so if you see here important diagrammatic questions, first question, human sperm diagram, very very important. Okay, easy kuda untundi, very simple diagram, but అది ఎలా అడుగుతారంటే 4 మార్క్స్కి అడగొచ్చు, 2 మార్క్స్కి అడగొచ్చు. డైరెక్ట్ స్పర్మ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి అడుగుతారు అండ్ లేబులింగ్ చేయడానికి కూడా ఇట్ విల్ బి ఆస్క్డ్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్యూ లైన్స్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, so that is one way of asking the diagrammatic question. లేకపోతే ఎలా అడుగుతారంటే స్పర్మ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు, ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి సమ్ స్పర్మ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, let us see how the questions will be. So we have Vicky Tech joining the session. Hello Vicky, good evening. Good evening everybody. So just whenever you are joining, hit the like button so that I can know the attendance of today's class. All right, fine. So ikkada manam em chudali ante sperm diagram kada. So sperm diagram, first you have to draw the male gamete. Okay, tarvata then you can show one head like structure. Head paina oka structure draw cheyali which is called as the acrosome. Tarvata you have to show one middle piece. All right, middle piece tarvata something like tail kind of structure draw cheseyandi. Okay, so ikkada middle piece lo or neck part lo you have to show some mitochondria. Okay, so what is this? Idi vachesi head of the sperm. Then we have neck part. Okay, then this is the middle piece. Fine, so this is the middle piece. Then this is the tail of the sperm. Okay, so after that tail tarvata మిడిల్ పీస్లో మనకి మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది. సో వాట్ ఆల్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద మిడిల్ పీస్? వీ హ్యావ్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సో హెడ్లోనే న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో దాట్ న్యూక్లియస్ ఓన్లీ హ్యాస్ ద మేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఆర్ ద మేల్ గ్యామెట్. ఓకే, సో ఇలా స్పర్మ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేయాలి. అండ్ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగినారంటే రైట్ ఫ్యూ లైన్స్ అబౌట్ ఇట్. సో ఫ్యూ లైన్స్ అబౌట్ ఇట్ ఏమేమి రాయాలి? The head of the sperm has acrosome. So ikkada acrosome kuda label cheyali. So this acrosome only helps in penetration of the sperm into the ovum. Okay, then head has the nucleus which contains the male gamete. All right,
దెన్ నెక్ మిడిల్ పీస్లో మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది కదా. దిస్ మైటోకాండ్రియా ప్రొవైడ్స్ ఎనర్జీ. స్పర్మ్ వచ్చేసి ఒక మొటైల్ సెల్ కదా, మోటిలిటీ ఉంటుంది, మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఎస్, సో ఆ మూవ్మెంట్ కోసం ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దాట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది మైటోకాండ్రియా, ఓకే, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద మిడిల్ పీస్. అండ్ టేల్ ఇస్ దేర్ నా, వాట్ ఎవర్ టేల్ దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది స్పర్మ్. ఆల్ రైట్, సో స్పర్మ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి సరిగా లేబులింగ్ చేసేయండి. ఆల్వేస్ ట్రై టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ లేబులింగ్ ఆన్ ది రైట్ సైడ్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ వే you can draw the diagram and write few lines about each part. Okay, lekapothe the same question, you know how it can be asked. They will give you the sperm diagram. Okay, sperm diagram ichchestaru and how the question will be, just have a look here. Which part of the sperm is useful for penetration into the ovum? Okay, so answer emaitadi. Can anybody tell me what will be the answer of this? Which part of the sperm is helping in penetration into the ovum? Yes, come on, you have to tell me this answer. Yes, everybody. Yeah, the answer is acrosome. Okay, so acrosome is the part which is helping in penetration, and this part. Okay, then they can ask question like, which part is responsible to provide energy to the sperm for its movement? So energy provide, which part is providing energy? It is nothing but the mitochondria. Okay, so mitochondria has ATP kada, energy currency ATP. Okay, so ATP ekkada untundi? Mitochondria. It is also called powerhouse of cell. Yes or no? Okay, so that way you can remember the sperm diagram and related questions emana adugute you should attempt. Okay, fine. Next one, very important 4-mark question. Draw a neat level diagram of female reproductive organ. Okay, so female reproductive organ, they can directly give you to draw the diagram or diagram ichi dant nunchi questions adugutaru. Let us see. So diagram draw cheyalante first you should draw a V-shaped thing like this one. Okay, then paina itla bend chesi you can show something like this. Okay, then here is the ovary. Fine, then here another ovary will be there. We have like female lobe, there is a pair of ovary vagina and idi cervix. Okay, so ovary, this is the ovary, very important part. So egg or sperm, ovum or ova is produced here only in the ovary. Very simple diagram kada. So in this way you can show it. లేకపోతే ఎలా అడుగుతారంటే డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్? ఇన్ విచ్ పార్ట్ డస్ ఫర్టిలైజేషన్ అకర్? So fertilization, can you tell me where fertilization occur in the like female reproductive part? It is occurring in the fallopian tube. Which part of ovum is in which part ovum is produced? So it is ovary. Ovary lo ovum produce aitundi kada. Okay, fine. Where does fetus development take place? Fetus development ekkadaitundi? Uterus lo, garvasanchilo. Okay, సో హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నారు? డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఇట్లా చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లేకపోతే డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి కూడా అడిగిస్తారు. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ హ్యావింగ్ డౌట్, జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ and then we shall move to the next one. Okay, fine. Okay, my dear students, tarvata, yes, I have got so many answers for you from you. Okay, Bhavya, okay, hello, sorry for late. Okay, you are the first one to join the class kada. Malli maddilo you went and came back. I think you had your dinner. Okay, very good, no problem.
Yes, your answer is absolutely correct. Acrosome helps in penetration into the ovum. Very good. Pramod Kumar also have given the correct answer. That is mitochondria providing energy for the sperm movement. Good. Well done. Then Nagakirtana is saying that it is the fallopian tube where the fertilization takes place. Very good, Nagakirtana. You are correct. And then ovary is the place where we have what? Yes, Bhavya has given the correct answer for ovum production. Uterus where the fetus develops. Okay. Yes, Bhavya, you are right. You have given all the correct answers. Even Nagakirtana has given all the answers correctly. Kudos to both of you. Well done. So we have a new joiner here, MMMM. Okay, you people have all fancy user IDs, no? Okay, so welcome MM. Fine. So let us see the next question. So they are asking about drawing of the male reproductive organ. Very very important question again. Okay. ఈ చాప్టర్లో ఏంటంటే మనకి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ డయాగ్రామ్ చాలా ముఖ్యం అనమాట. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో we hardly have 4 or 5 important diagrams in this. సో అది మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. ఓకే, సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యూ కెన్ డ్రా దిస్ వే, లైక్ టెస్టిస్ డ్రా చేసి యూ కెన్ షో ద ducts connecting the testis and the urinary bladder. Okay, here there will be in the center, it will be the urethra and the penis. Okay, then we have something called epididymis inside the testis, which stores the sperms temporarily. Okay, sperms are stored here for some time, then it moves upward. Okay, and it comes to the common passage and comes out through the penis. Okay, so we have certain glands, prostate gland, Copper's gland and all. Okay, so diagram I think you can do it, male and female. So let us focus on the questions what they are asking. Okay, fine. So Nagakirtina has given the correct answer. Male reproductive system includes penis, scrotum, testis, epididymis, prostate, seminal vesicle. Yes, penis and urethra are part of. Very good, Nagakirtana. You are just a champion. Bhavya, yes, a champion, another champion of our session. You people are just brilliant. Keep this promptness and ఈ క్యూరియాసిటీ హార్డ్ వర్క్ని మెయింటైన్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ 10th క్లాస్ బట్ ఇంటర్లో అండ్ సో ఆన్. ఫైన్. ఓకే, భవ్య, వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్స్ యువర్ డౌట్? ఓకే, I did not get you. Fine. సో యా వీఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. సో డయాగ్రామ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. So you have to answer that. Why the scrotal sac is placed outside the abdominal cavity? Okay, so scrotal sac వచ్చేసి అంటే this part కదా. So ఈ scrotal sac, especially this part, why it is outside the body, male reproductive organ లో, ఎందుకంటే for sperm production temperature of 2 to 2.5 degree is required. Okay, అంటే మోర్ లెస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో అది సర్వైవ్ చేయడానికి లోపల అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఉంటే స్పర్మ్ మే నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామినల్ క్యావిటీ సో దాట్ ద స్పర్మ్స్ క్యాన్ సర్వైవ్. ఓకే, స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్కి ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ. ఫైన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి okay, yes, Nagakirtana and Bhavya, you people are just answering very well done. Okay, so are you people planning to take BPC in intermediate? Just let me know. So where are the sperms stored temporarily? Sperms ekkada store ayi untundi temporarily? Yes, you people are right, in the
D-dimes. Okay, so it is stored here. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, స్మాల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆర్ ఆన్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, హ్యూమన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో ఆల్ ది పాయింట్స్ అబౌట్ ది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అండ్ అన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్. హలో భరత్, you are new to our channel. Welcome to the channel, Bharat. Welcome. Yes. So if you are new to the channel, just subscribe cheseyandi, and all the new joiners like the session so that I can know today's attendance. Okay, and share the sessions with your friends so that they can also be benefited, and you people can discuss all the questions, important questions. Yes, important topics, and study together. Okay, Bhavya says that she is going to take BPC. Very good. Even Nagakirtana is taking BPC. Brilliant, my dear girls. Very good. So you want to become a cardiologist. All the best for your future endeavors. Like all good luck and my blessings with you people. Manchiga kashtapadale. You will definitely అచీవ్ యువర్ గోల్స్. అండ్ అలా ఉంటే ఇప్పుడు బయాలజీలో 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో ఫుల్ మార్క్స్ తీసుకొచ్చి చూపియండి. ఓకే, సో ఐ రియలీ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్. ట్రై టు స్కోర్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ బోర్డ్స్. ఓకే, బయాలజీలో చాప్టర్ వైజ్ ఇప్పుడు మనకి టైం చాలా ఉంది. యూటిలైజ్ ద టైం ప్రాపర్లీ అండ్ ట్రై టు అచీవ్ అ వెరీ గుడ్ స్కోర్, అంటే ఫుల్ మార్క్ స్కోర్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ పర్టికులర్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో, బట్ బయాలజీలో ట్రై చేయండి. ఓకే, నమస్తే మ్యామ్. ఆర్బీ మ్యూజిక్ లిరిక్స్. ఓకే, నమస్తే. నాగమణి సేస్ డన్ మ్యామ్. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి మనకి ఈ చాప్టర్లో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఏముంటుంది అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్. ఓకే, సో ఫ్లవర్ ఈజ్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ఆ ప్లాంట్ కదా. ప్లాంట్లో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫ్లవర్లో ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో ఆ డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో హైబిస్కస్ అడిగితే స్పెసిఫికలీ హైబిస్కస్ డ్రా చేయండి, దతురా అడిగితే దతురా డ్రా చేయండి, ఆర్ ఏం అడగకపోతే యూ జస్ట్ డూ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, ఇక్కడ దతురా ఉంది కదా. సో ద సెంటర్ పార్ట్, ఇక్కడ సెంటర్లో ఏముంటుంది? దాట్ ఈస్ ద ఓవరీ or ovule of the flower. Then there is something green color part undi kada, so they are the sepals. Okay, then madhyalo oka pedda stalk untundi kada connecting to the ovary, that is the style. All right, then here style paina mottam paina em untundi ante stigma. Okay, then male reproductive part edi untundi? Idi. So this one if you see is the stamen. All right, complete ga, and filament, the stalk is called filament, and filament paina anther untundi, anther and filament together called as stamen. Okay, and female reproductive organ ni emantaru? Carpel. So carpel and stamen are the male and female reproductive organs of flower. Okay, so ee diagram very simple and very important, so just practice it. Okay, so we have Sardar Sheikh joining us. Welcome Sardar, good evening. Okay, may I know your name? MM short form lo undi kada, what's your name? Okay, Bhavya says that flower consists pollen grain, sac and sepals, petals. Yes. Okay, yes Nagakirtana, you are saying you will not we will not try ma'am, we will get. Oh, that's really a very good spirit, I can say. Okay, very good enthusiasm. Try kadu, you will get it. I am really happy with these words. Proud of you my girl, you are very good. Like alane undali enthusiasm, excitement alane undali. Determined untene kada ostundi. Okay, మనకి డ్రీమ్ ఉంటేనే కదా మనం దానిపైన ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఆల్ రైట్, సో అలానే డిటర్మైన్ అయి ఫోకస్తో చదవండి, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ ఓకే Gautami MM. So you are Gautami. Okay, welcome Gautami. Fine.
Neela Reddy says that the female part of flower is called gynoecium. Yes, it can be called as gynoecium or carpel. Stamen can be called as androecium or stamen. Ante both correct. Okay. So you can say stamen or you can say androecium. Okay. Carpel and gynoecium. Fine. ఓకే సో ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ క్లియర్ కదా. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ డ్రా చేయడానికి అడుగుతారు, లేకపోతే దే విల్ ఆస్క్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ది ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్. సో క్యాన్ యూ టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, జస్ట్ ట్రై ద ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ పార్ట్స్ డ్యూరింగ్ బర్డ్ స్టేట్? సో ఆ ఫ్లవర్ బర్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు హౌ ఈజ్ ఇట్ ప్రొటెక్టెడ్? ఓకే, సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద బర్డ్? కెన్ యూ టెల్ మీ? ఎస్ Neela Reddy, that's correct. Female part is gynoecium and male part is androecium. You're right. So flowers are made up of 4 basic parts, says Nagakirtana: pistil, stamen, sepals and petals. Okay. Yes, tell me the answer for this kada. Which part of the flower protect its parts during bud state? Bud state lo ఉన్నప్పుడు flower ki protection ఎలా అవుతుంది? Which part is protecting? Yes, Neela Reddy has given the correct answer. It is the sepals. Okay, so very good, Neela. So sepals are the ones which are protecting in the bud state. Sepals are also known as, can you tell me the other name for sepals? Yes. Yeah, Nagakirtana, yes, correct answer, sepals. Bhavya also gives the correct answer, sepals. Gautami, sepals. Yes, Neela Reddy, all of you have given sepals as the answer. Very good my buddies. So sepals ki inka em antaru? It is also called as calyx. Yes, fine. I will see the next question. Try to answer me this. Which part help in attracting insects during pollination? Okay, flower lo a part is helping in attracting the insect during pollination. చెప్తారా ఇది? తొందరగా ఈ ఆన్సర్ కూడా చెప్పేసేయండి. You people are really smart and champions. I can say you all are bio champions. Yes, just tell me the answer for that also. Petals of flowers. Very good. Bhavya says that sepals are also called as calyx. Very good, Bhavya. Neela Reddy is saying that, Neela says petals. Bhavya also says that petals. Yes. Nagakirtana, I'm not getting the answer from you. Arvind, stigmas. No, Arvind, it's not stigma. Attracting antunam kada. Stigma pollination lo pollination process lo help చేస్తుంది. అది కరెక్టే, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. అట్రాక్టింగ్ ఇన్సెక్ట్ కి అట్రాక్ట్ చేయడానికి స్టిగ్మా విల్ నాట్ హెల్ప్. ఓకే, సో విచ్ పార్ట్ ఈస్ హెల్పింగ్? ఇట్ ఈస్ ద పెటల్స్. ఎస్ భవ్య, యు ఆర్ రైట్. నీలా, ఎస్ యు ఆర్ ఆల్సో రైట్. పెటల్స్ ఏంటంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా, బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో దాట్ విల్ అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్ to come near it. Okay, but Arvind, you said that stigma pollination process lo help చేస్తుంది. pollen grain transfer అయినప్పుడు. బట్ ఇన్సెక్ట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి పెటల్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, hope that is clear. Don't get confused. ఈ చిన్న 1 mark you will lose here because of such simple mistakes. Okay, Nagakirtana says that you have already sent the answer. Okay, yes, I missed your comment. Petals, which are the colored part of flower and attract the insects for pollination. That's right, very good. Okay, so Arvind, you got it now. Okay, very good. So ala just silly mistake cheyakuna chudandi. Okay,
సిలీ మిస్టేక్తో యూ విల్ లూజ్ 1 or 2 మార్క్, అప్పుడు ఫుల్ మార్క్ బయాలజీలో రాదు కదా మళ్ళీ. ఎస్, యూ షుడ్ ట్రై ఫర్ ద ఫుల్ స్కోర్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ మై డియర్ బయో బడీస్. ఒకసారి ఇది చూడండి. ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ పోలిన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్? ఓకే, సో పోలిన్ గ్రెయిన్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? క్యాన్ యూ టెల్ మీ? ఎస్, సో pollen grains అంటే ఇట్ హ్యాస్ ద మేల్ గ్యామెట్స్, రైట్? సో మేల్ గ్యామెట్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? మేల్ గ్యామెట్స్ ఆబ్వియస్లీ మేల్ ఆర్గన్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. సో ఎస్, ఎస్, all correct answers, very good. So Nagakirtana is the first one to say the answer correctly. It's the anther. That's the correct answer. Anther lone manaki pollen grains are produced. Okay, and Neela Reddy also says the correct answer. Arvind also says it anther. Very good, all of you. So Bhavya is missing here. She did not tell the answer yet. Okay, so which part lo manaki produce aitundi ante it is in the anther. All right, yes, everybody can answer. Yes Bhavya, you gave the correct answer, anther, right? So others also can come up with the answer. Wrong aithe no problem. Okay, mistake chestene kada manaki correct answer telustundi. Okay, wrong aina right aina, try to answer in the comment box. Okay, Gautami also says anther. Okay, so where is the anther pollen grains produced? That is produced in the anther. Okay, and can you tell me in which part the egg cell will be there? Egg cell lo female gamete untundi kada. So a female gamete ekkada untundi? Which part of the flower? Can anybody tell me? Which part of the flower will have a female gamete? Deepika. Okay Neela, your name is Deepika. Fine. So understood no my question? I'm asking flower lo a part lo female gamete untundi. Which part of the flower has female gametophyte or the egg cell? Ekkada untundi? Ovule. Syed Ammu has given the correct answer, ovule. Okay, Bhavya, you said that carpel, but okay, carpel correct Nana, but carpel lo malli stigma, style, ovule untundi kada. So exactly ekkada untundi egg cell? Mottam స్టిగ్మా అంటే మొత్తం కార్పెల్లో ఉండదు కదా. Yes, you can say ovary or ovule. Sujata, welcome Sujata. So you can say that you ovary or ovule can be the answer. Okay, Bhavya, hope that is clear. You should not write carpel. Adi ovary lekapothe ovule rayali. Carpel raste, that is correct, but that is not the exact answer. ఓకే ఫైన్. సో అర్థమైంది కదా. ఇలా ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ పైన చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తారు. యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ దాట్. ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజన్ అవే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంది. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ ఆన్సరింగ్. 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ ఆన్సరింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే ఫైన్. Bhavya, yes, exact location is ovule. So answer should be ovule. You should not say carpel. Okay? Fine. Nagakirtana says the correct answer. Gautami. Yes. Sujata. We have DDRK blogs joining us. Welcome everyone. Good evening. And you can just like the session to let me know that how many of today's attendance em untundi ani telustundi. Okay? అండ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే కదా నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంది. చాలా మంచి మంచి సెషన్స్ ఉంటున్నాయి కదా మొత్తం ఛానల్లో, కవరింగ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. సో యూ క్యాన్ బి నోటిఫైడ్ విత్ ఆల్ దోస్ కదా. ఓకే, అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ చేసేయండి. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ది సెషన్. లేకపోతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఇది నా పేరు పైన, ఓకే, Sunaina S ani my user ID. Any kind of challenges you are facing in this subject or for your exam,
you can contact me there and ask any doubt. Okay, so we all are there for you every time till the end of your journey. Support system laga we all are there. Okay, yes Bhavya, I know today first attendance kaadu, every day first attendance is yours only. Okay, Nagakirtina second like. Okay Nana, sare. Bhavya, you are the first one to say hi and first one to like the session also. Okay, so ee roju kuda start chesina mundu nenu oka like chusina, first like. So I was like, okay, this must be Bhavya only. Chusesariki you are the one to say hi. Fine. DDRK Blogs, Syed Ammu, Gautami, Deepika, Sujata. Yes, are you all attentive in the class? Are you listening? Because you people are not, my dear buddies. Okay, so let's see. Mitosis draw cheyalante. Okay, Navya, Bhavya says that thank you for supporting us. Yes, always we all are there for that only. Okay, any kind of support, help kavalante, you people can reach out to us. కమ్యూనిటీలో పోస్ట్స్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కమెంట్ చేయండి, ఆర్ ఎక్కడైనా సెషన్లో కమెంట్ చేయండి. ఓకే, సో వీఆర్ వాచింగ్ ద కమెంట్స్ అండ్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ. టెలిగ్రామ్లో మీరు మెసేజ్ చేయవచ్చు. ఓకే, and we shall definitely find the solution for your problem. Okay, fine. So talking about this mitosis phases lo first chromatin untundi kada, itla chromatin mesh like structure, adi chromosome ga like condensation and decondensation process jarugutundi kada, opening of the chromatin. Okay, so mitosis meiosis is explained in detail in separate sessions. You can refer that detail lo meeku kavalante. So ikkada manam we are just discussing the PYQs kada. So let us see first aim pro phase lo. So first phase is the pro phase. Okay, draw the 4 cells and write down pro phase, then you can write down meta phase. Tarvata em rayalante anaphase. All right, then write telophase. Ila phases pair rasesi ఫస్ట్ దాంట్లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిజపియర్ అవుతుంది, క్రోమోజోమ్ అపియర్ అవుతుంది. తర్వాత మెటాఫేజ్లో దే విల్ బి అరేంజ్డ్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్. ఓకే, మధ్యలో ఒక ఈక్వేటర్ లైన్ ఉంటుంది, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ యూ కెన్ షో. ఫైన్, తర్వాత అంటే ఇట్లా స్పిండిల్ ఫైబర్స్ షో చేసి. ఓకే, సో ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ది ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్. ఓకే, సో కింద కూడా ఒక సెంట్రియోల్ ఉంటుంది అండ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్తో దే ఆర్ అటాచ్డ్. ఓకే, ఫైన్. Syed Ammu says, I am distracted while watching this video. Why are you distracted while watching? What is the distraction? చదువుకున్నప్పుడు you have to avoid distractions. Okay, adi we have to control our mind. Yes or no? Neela Red, okay. Deepika says that mitosis is the process of division of cells. Okay, so one mother cell is dividing into 2 daughter cells. Adi rayali. 4 phases rayali. 4 phases lo em jarugutundi ani kuda rayali. Okay, so anaphase lo emaitadi, all the chromosomes will go to the poles, itla split అయిపోతుంది కదా. Then finally telophase lo there will be division of nucleus, nuclear division అవుతుంది and 2 different nucleus are formed. Finally ఇది ఇలా సైటోకైనెసిస్ అవుతుంది. సైటోకైనెసిస్ అంటే నాచ్ ఫామ్ అయి సెల్ బాడీ విల్ బి డివైడెడ్. ఓకే, ఇది ఎలాగో డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది, బట్ యూ జస్ట్ షుడ్ నో హౌ టు రైట్ ద ఆన్సర్ ఇఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ మై డియర్ బయోబడీస్. ఓకే, సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కింద ఇది ఖచ్చితంగా ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ వన్. ఓకే, లేకపోతే 2 మార్క్స్లో షార్ట్, వెరీ షార్ట్లో ఎలా అడగచ్చు అంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు. ఎనీ వన్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ విల్ బి గివెన్ and they will ask you to identify the phase. Okay,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటాఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు. మెటాఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి అక్కడ వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే ఐడెంటిఫై ద ఫేజ్. ఓకే, సో మెటాఫేజ్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి? ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్, అది మెటాఫేజ్. అనాఫేజ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ స్ప్లిట్ అండ్ దే హ్యావ్ గాన్ టు 2 డిఫరెంట్ పోల్స్ కదా. దెన్ టీలోఫేజ్ వెరీ ఈజీ కదా, 2 డిఫరెంట్ న్యూక్లియస్ డివిజన్ ఆల్రెడీ జరిగింది, అది టీలోఫేజ్. ఫైన్. సో అలాగే యూ క్యాన్ డూ దిస్, attempt these questions. Okay, Syed Ammu says that experiment video please. Yes Syed Ammu, I remember you told me 2-3 days back in the comment section, and the session is already planned. Okay, ee roje plan ayindi. Monday we will have the important experiments from all the chapters of biology. So Monday, very very important session. Do attend the session. Okay, so we are going to discuss all the experiments whatever is there in your biology textbook. Okay, fine. So we have a new joiner, Vedant's Doordarshan. Okay, welcome Vedant's Doordarshan. You are saying I'm totally confused with the terms chromosome, centrosome, chromatid and centromere. For this is explained in detail in the mitosis video. Okay, so manaki playlist lo if you see mitosis meiosis lekapothe videos lo elli chuste mitosis meiosis videos untundi, akkada clear ga it is explained what is chromosome, what is chromatid ani. You can once watch that. Okay, but I'll just try to tell you. Actually nucleus lo we have chromatin. Okay, chromatin untundi in the nucleus. So ఆ chromatin ఇట్లా coiled form లో mesh like structure లో ఉంటుంది. ఆ chromatin ఇట్లా ఓపెన్ అప్ అవుతుంది. ఓకే, ఓపెన్ అప్ అయినప్పుడు ఇంకా అది థ్రెడ్ లాగా మళ్ళీ ఓపెన్ అప్ అవుతుంది. థ్రెడ్ లాగా ఓపెన్ అప్ అయి that will be something forming a structure called chromosome. Okay, so what chromatin is forming? It is forming chromosome. ఆల్ రైట్. సో ఈ క్రోమోజోమ్ సెంటర్లో కొంచెం ఎక్కువ ఇట్లా కాయిలింగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ సెంటర్ పార్ట్ని సెంట్రోమియర్ అంటారు. ఓకే, అండ్ క్రోమోజోమ్ ఇట్లా సెంటర్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ దిస్. దీన్ని క్రోమాటిడ్ అంటారు. ఆర్మ్స్, 2 ఆర్మ్స్ ఉంటుంది కదా, అది క్రోమాటిడ్. ఇది ఏమో సెంట్రోమియర్, సెంటర్ని. The complete structure is called chromosome. Okay, and chromosome ekkadi nunchi ochindi ante chromatin nunchi ochindi. Okay, so hope that is a brief explanation for your doubt, Vedant's Doordarshan. And detail lo kavalante you can always go to the video and attempt that. Okay, so ee condensation process ekkadaitundante cell division mundu, జస్ట్ సెల్ డివిజన్ ముందు క్రోమోజోమ్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. భవ్య సేస్ అడ్వాన్స్ మేరీ క్రిస్మస్. ఓకే, మేరీ క్రిస్మస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, everyone who is celebrating and everybody, all the students. Okay, Vedant's Doordarshan, thanks for clarification. Okay, you are always welcome. You can always ask your doubt and get it clarified. Okay, we are there for that only. Fine. Okay, next question chudandi. What is the question? Explain fertilization in plants with the help of a diagram. Okay, so with the help of a diagram fertilization explain cheyali. Again one of the important questions, my dear bio buddies. So what is the question here? Plant lo fertilization ela jarugutundi. So where is that happening? In the carpel kada, female reproductive part. Okay, so if you see here female reproductive part paina what is there? Pollen grains will come and settle there. Okay, so our pollen grains will have male gametophyte kada, so pollen tube formation aitundi. Can you see this pollen tube? So that pollen tube will go and
enter the micropyle. Akkada you will see some structure like this. So this entire part is the female gametophyte. Okay. So if female gametophytes lo, okay, what we have, సెంటర్ లో ఒక పోలార్ న్యూక్లియై ఉంటుంది, కింద ఒక ఎగ్ సెల్ ఉంటుంది. కెన్ యూ సీ ద ఎగ్ సెల్? ఓకే. సో ఆ ఎగ్ సెల్ తర్వాత ఎగ్ సెల్ ఇట్లా సెంటర్లో ఉంటుంది కదా, ఎగ్ సెల్ సైడ్లో ఏముంటుంది అంటే సినర్జిడ్స్. దీస్ టూ ఆర్ ద సినర్జిడ్స్. ఓకే. అండ్ ఆన్ ద టాప్ కెన్ యూ సీ దిస్ పార్ట్, వీ హ్యావ్ యాంటీపోడల్స్. ఓకే. సో అక్కడ మనకి యాంటీపోడల్స్ ఉంటుంది. So how fertilization is happening, let us see once. This is one of the interesting topic, my dear bio buddies. Okay. So just have a look here. So two male gamete will be coming from the pollen tube. Okay. At two male gametes which is coming there. Fine. Okay. Fine. So you people are saying something. Got it. So here whatever pollen grain is coming down, right? So that will first two male gametes ostundi kada. One male gamete will fuse with the egg cell which is down lo undi kada egg cell. A egg cell to fusion aitundi of the male gamete, first fusion. Okay. తర్వాత ఇంకొక మేల్ గ్యామెట్ ఉంది కదా, దాట్ విల్ గో అండ్ ఫ్యూజ్ విత్ ద పోలార్ న్యూక్లియై విచ్ ఇస్ దేర్ అట్ ది సెంటర్. ఓకే. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇక్కడ పోలెన్ ట్యూబ్ నుంచి టూ మేల్ గ్యామెట్స్ విల్ ఎంటర్. ఆ టూ మేల్ గ్యామెట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ వన్ మేల్ గ్యామెట్ విల్ ఫ్యూజ్ విత్ ద ఎగ్ సెల్, అదర్ వన్ విల్ ఫ్యూజ్ విత్ ద పోలార్ న్యూక్లియై. సో ఇక్కడ 2 times ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే. సో ఎగ్ సెల్తో ఫ్యూజన్ అయితే మేల్ గ్యామెట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫార్మింగ్ ద సీడ్, ఫ్యూచర్ సీడ్ అనమాట. ఓకే. అండ్ పోలార్ న్యూక్లియైతో ఏదైనా మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా, దాట్ విల్ ఫార్మ్ ది ఎండోస్పర్మ్. ఓకే. So this is how the fertilization takes place in flower or in plants. You can explain it. Rendu diagrams draw chesukovali. This is a very simple topic, simple concept. Yes. So hope this answer is clear with all of you. Prepare this question perfectly. Okay. Fine. Okay. So all of you, my dear bio buddies, next ikkada a diagram ichi they can ask you, when male nucleus fuses with egg cell, male nucleus and egg cell fusion aithe what is formed? Zygote is formed. Okay. Endosperm etla form aitundi? Second male nucleus and polar nuclei. Polar nuclei ekkada untundi? Center lo kada. So polar nuclei and male nucleus, second male nucleus combine aithe endosperm form aitundi. థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ డస్ జర్మినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్? సో జర్మినేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే స్టిగ్మా పైన కదా. ఎస్, ఆన్ ద ఫీమేల్ పార్ట్ జర్మినేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఆన్ ద డయాగ్రామ్స్. ఓకే. ఫైన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎస్, DDRK blocks, it is very important question. Cell flower diagram and this one, fertilization in plants, one of these your short question, 100% expected. Okay. See, konni 4 mark questions మీరు ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసేస్తే యు ఆర్ ఆన్ అ సేఫ్ సైడ్. తర్వాత ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే చిన్న చిన్న షార్ట్, వెరీ షార్ట్స్ కూడా డీటెయిల్గా మళ్ళీ చదువుకోవాలి. బట్ ఫస్ట్ ట్రై టు కవర్ ఆల్ ది 4 మార్క్స్. ఓకే. 4 మార్క్స్ అన్ని చాప్టర్లో కరెక్ట్గా చేసేస్తే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ కదా. ఓకే. Okay, my dear bio buddies. Bhavya, you understood it? Deepika, clear? Okay. We have one more new student joining us for today's session, Shravani. Welcome, Shravani. Hit the like button to show me your attendance, right? Okay. So then, a life cycle of flowering plant, oka question untundi kada.
దట్ ఈస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, బట్ 2015లో ఒక్కసారి వచ్చింది. ఓకే, ఒక్కసారి 2015లో అడిగినారు కాబట్టి చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా. దే మే ఆస్క్, మే నాట్ ఆస్క్, నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఒక్కసారి జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్, చదివేస్తే ఏం తప్పు లేదు కదా. ఓకే, దెన్ సెల్ సైకిల్ ఒక పై చార్ట్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఇంటర్ఫేజ్ G1 S G2 M ఫేజ్ అని రాసి ఉంటుంది. అది కూడా ఒకసారి చూసేయండి. ఓకే, దాట్ ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ టిల్ నౌ. ఒకవేళ అడిగేస్తే యూ కెన్ ఆన్సర్ దాట్. ఓకే, నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, బట్ వన్స్ ఒక్కసారి వచ్చింది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, నా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడాలంటే ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇందాక ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరిగింది కదా, సో యూ అండర్స్టూడ్ ప్లాంట్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా అవుతుంది. ఓకే, Bhavya is very happy to welcome Rowdy Pilla Shravani. Okay, see, all of you have such fancy user IDs, no? Okay. DDRK Blogs says thank you, ma'am. Welcome. We have another new student joining us, VL. Hello, ma'am. Hello, VL. Welcome. Good evening, everybody. Okay, like the session so that I can know how many of you joined today. Okay, so this answer already discussed chesesnam, you can do it now. One more important question again here, where from the fetus gets its nutrition? Fetus ki, okay, uterus lo garva sanchilo unna fetus, developing embryo which is converted into fetus, how it is going to get its nutrition? Okay, the only one answer for this is placenta. న్యూట్రిషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి అంటే ఆన్సర్ విల్ బి ప్లాసెంటా. ఓకే, బట్ అది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. లెట్ us see the explanation. Okay, Bhavya, happy to get new friends, ma'am. Yes, we should be happy to get friends. Okay, friends are very much we should have good friends kada. మన టఫ్ టైంలో ఫ్రెండ్సే చాలా పనికి వస్తారు, isn't it? I have more friends in online than offline, especially in Vedantu. Yes, Bhavya, right. I'm really glad to know that you people are gaining friends along with education, as Bhavya has written. That's a good thing to know. So you can always have good friends. Okay, good friends are always like లైఫ్లో చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. ఎస్, దే ఆల్వేస్ వాంట్ అస్ టు గ్రో అండ్ మంచి లైక్ వెన్ యూ సీ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే యూ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ ఆల్సో. ఏదైనా సెషన్ మీకు నచ్చితే ఆ సెషన్ యూ ట్రై టు షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్స్, దెన్ యూ పీపుల్ ట్రై టు డిస్కస్ ద టాపిక్. సో ఇట్లా కలిసి గ్రూప్లో డిస్కస్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ వేలో మనకి అది గుర్తు ఉంటుంది. ఓకే, fine. So what was the question? Ikkada unna fetus, how it is getting the nutrition? So fetus is getting the nutrition from the placenta. Okay, so placenta is the answer. You can see here chorionic villi untundi. So all those chorionic villi around the fetus, that will be connected through the umbilical cord. Okay, సో మదర్ బాడీలో న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ఆక్సిజన్, ఒక మదర్ బాడీలో న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్లడ్లో కదా. ఓకే, సో బ్లడ్ ఆఫ్ ది మదర్ హ్యాస్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో ఆ బ్లడ్ విల్ పాస్ టు ద ఫీటస్ త్రూ ద అంబ్లికల్ కార్డ్ అండ్ ద ఫీటస్ విల్ గెట్ ఆల్ ద, అంటే ఆ చిన్న బేబీ దట్ ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ ఆక్సిజన్, ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, and ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ it will release to the mother's blood again back. Okay, so that is a process that is happening in the placenta. So placenta vachesi connection between mother and fetus. Okay, so it is a firm connection between the mother and the fetus. Outer surface lo chorion untundi kada, aa projections chusinam kada diagram lo. Can you see here? ఇట్లా ఫ్లవర్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉndi కదా. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ known as
chorionic villi. So a chorionic villi nunchi that will go into the uterus, and like the villi will penetrate into the uterus, okay, and it will provide the nutrients or the oxygen to the fetus. I hope that is clear. So placenta question, very very important. Placenta, first write down that the nutrition is coming from the placenta and explain how it is happening. Okay, fine. Now a very short question and important question. Yes, DDRK blocks, answer is correct, that is placenta. You are right. Okay, fine. So can there be any instances where errors in meiotic recombination contribute to genetic diversity? Yes, if recombination lo errors aithe, see, if there is any errors, that is called as mutations kada. So mutations will lead to abnormalities, diseases. Okay, nowadays diabetes also ma'am. Yes, diabetic fetus ki diabetes guda, it is inherited. Okay, so let us move to the next question. When does parthenogenesis occur? When kadu idi, where? Give examples of two animals. Okay, so parthenogenesis ante when female gives offsprings without fusion, ante without fertilization, without fusion, konni fruits lo, plants lo parthenogenesis can be seen. If you might have seen watermelon without సీడ్స్. ఓకే, సో ఏదైనా గ్రేప్స్ వితౌట్ సీడ్స్ ఉంటుంది కదా ఈ మధ్య, సో అది పార్థినోకార్పిక్ గ్రేప్స్ అనమాట, పార్థినోకార్పిక్ వాటర్ మెలన్ అనమాట. అంటే సీడ్లెస్ కదా, సీడ్స్ ఉండట్లే. సో సీడ్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ కదా. ఫర్టిలైజేషన్ అయితేనే కదా సీడ్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఈస్ అ ప్రాసెస్, ఆర్టిఫిషియల్ లైక్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ you can produce seedless fruits. Akkada manaki parthenogenesis is happening. All right, so this parthenogenesis ants lo, honey bee lo, invertebrates, certain invertebrates lo kuda untundi. Okay, fine. So hope that is clear, parthenocarpy and parthenogenesis. Next question వచ్చేసి మనకి, what happens if there is no meiosis in reproductive cells? One of the important question, 2-3 times repeat అయింది ఎగ్జామ్లో. ఇప్పుడు మన బాడీలో మియోసిస్ లేకపోతే what are the consequence? Okay, so why is meiosis actually happening? Meiosis is there for gamete formation కదా. సో gamete formation అవ్వాలంటే meiosis జరగాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నో మియోసిస్ అంటే నో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్, నో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అంటే నో నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక లాగా కూడా ఆన్సర్ రాయొచ్చు, మియోసిస్ లేకపోతే క్రోమోజోమ్ డబులింగ్ ఉండవు కదా, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ విల్ బి దేర్. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే అబ్నార్మలిటీస్. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. ఆల్ రైట్, కంట్రోల్ పిల్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ గురించి డాక్టర్ని ఏం అడుగుతారు? సో క్యాన్ యూ పీపుల్ థింక్ ఆఫ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ టు ద డాక్టర్ ఫర్ అబౌట్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్? ఎస్, సో బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ గురించి మనం ఏం అడగచ్చు? వీ కెన్ ఆస్క్ ద డాక్టర్, ఇఫ్ a person does not undergo vasectomy and tubectomy, what happens? లేకపోతే మనం ఇది అడగవచ్చు, is it good to take good to like go for IUCD, intrauterine contraceptive device? Okay, so are the surgical methods reversible? ఏదైనా surgical methods ఉంటుంది కదా, vasectomy and tubectomy, are they reversible? We can ask. Okay, so as we are discussing this STDs here, sexually transmitted diseases, precautions on STDs also one of the important question. Adi kuda can be expected. So go through all the precautions. Okay, fine. Let us take one general question. So general question వచ్చేసి, give any two suggestion to create awareness to stop female feticide.
First of all, can you tell me what is female feticide? ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ అంటే ఏంటి? ఫీటిసైడ్ అంటే ఫీటస్కి కిల్ చేయడం, చంపేయడం. ఓకే, సో వెన్ ద బేబీ ఈజ్ ఇన్ ఫీటల్ ఫార్మ్ ఇన్ ద యూట్రస్, ఆ స్టేజ్లో దాన్ని రిమూవ్ చేయడం, కిల్ చేసి రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, సో దాట్ ఈస్ ఫీటిసైడ్. ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ అంటే ఇఫ్ దే కమ్ టు నో దాట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫీమేల్ చైల్డ్, దే విల్ రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, సో అది తప్పు కదా. సో అది జరగదు అని హౌ క్యాన్ యూ అవేర్ పీపుల్? సో యూ కెన్ ఎడ్యుకేట్ ద గర్ల్ చైల్డ్. డౌరీ సిస్టమ్ బ్యాన్ చేస్తే సో పేరెంట్స్ వోంట్ ఫీల్ ఇట్ లైక్ అ బర్డన్ కదా. గర్ల్ చైల్డ్ పుట్టినా కూడా దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో డౌరీ సిస్టమ్ బ్యాన్ చేయవచ్చు. స్కానింగ్ ప్రాసెస్, ఏదైనా యూట్రస్లో జెండర్ తెలుసుకోవడానికి స్కానింగ్ ప్రాసెసెస్ ఉంటుంది కదా, అది బ్యాన్ ఆల్రెడీ అయింది కూడా మన కంట్రీలో. ఓకే, then we can create awareness camps among people and tell them about the all the awareness to stop female feticide. Okay, so these are general questions anamata. One of the important question vachesi manaki asexual reproduction in hydra. Hydra lo asexual reproduction ela jarugutundi? Okay, so answer will be by budding kada. It is happening by budding. Okay, got it. If in the case of any disabilities, what disabilities? DDRK, you asked a doubt which is some incomplete doubt. You can just tell me what you are trying to ask. Okay, asexual reproduction in hydra ela jarugutundi ante budding. Hydra oka animated cartoon kuda untundi kada ee madhya. I was not updated on that. Okay, so బడ్డింగ్ లో ఎలా అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ హైడ్రా పేరెంట్ బడ్డింగ్ బాడీ పైన ఒక చిన్న బడ్ ఫామ్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ దిస్ బడ్. దట్ బడ్ స్టార్ట్స్ మెచ్యూరింగ్ అండ్ డెవలపింగ్. గ్రాడ్యువలీ మెల్లగా ఇది ఒక పెద్ద హైడ్రా లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్, యు నో, దిస్ డాటర్ లైక్ న్యూ ఇండివిజువల్ విల్ బి డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ సెల్. ఓకే, అండ్ అది సెపరేట్ అయి ఒక పెద్ద అంటే ఒక ఇండివిజువల్ హైడ్రా లాగా సర్వైవ్ చేస్తుంది. సో న్యూ ఇండివిజువల్. సో దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైడ్రాలో asexual reproduction. One of the very simple diagram of your biology chapter like topic. Okay, సో ఇది డ్రా చేసుకోవచ్చు, బడ్డింగ్ గురించి రాయొచ్చు, ఇది asexual reproduction అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్. ఎస్ మ్యామ్, డౌరీ. Yes, dowry we should. Patriarchy, yes, Vedant's Doordarshan. So we should, dowry may not be a rational reason. Yes, it may not be. Okay, see dowry, you can just give one suggestion. Endukante dowry ban cheste manam parents ki burden feel kakuna, they will opt a girl child. Okay, so you have to just give suggestions. Fine. Let us general question annan kada. General question ante you can have your opinions, your views on that. Just write 3-4 points on it. Okay, next question, how cell division helps in perpetuation of life? Okay, ante continuity of life cell division to ela continue aitundi ante, so we have mitosis and meiosis. Okay, సో మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైటోసిస్ ఏమేమి ఉంటుంది? గ్రోత్ ఉంటుంది, బాడీలో రిపేర్ అండ్ హీలింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత మియోసిస్తో ఏమవుతుందంటే గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్ కెన్ హ్యాపెన్ బై మియోసిస్. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దాట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ విల్ బి దేర్, ప్రోజెనీ ప్రొడక్షన్ విల్ బి దేర్. సో లైఫ్ ఇస్ కంటిన్యూడ్ కదా. మైటోసిస్తో ఏమవుతుంది? బాడీ గ్రోత్ అవుతుంది, ఏదైనా దెబ్బ తాకినా రిపేర్ ఆర్ హీలింగ్ అవుతుంది, బోత్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ హీలింగ్ కూడా. ఓకే, సో సెల్ డివిజన్తో. సో దాట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది important factor for continuity of life on earth. Yes, okay, so bye bye all. Bhavya is saying bye to all of us. Vedant's Doordarshan also bye. Okay, DDRK is asking feticide means what?
Feticide means I am saying, ma'am. Okay. Feticide meaning you are asking. So DDRK blocks feticide ante killing of the fetus. ఇప్పుడు యూట్రస్లో ఫీటస్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని చంపేయడం, కిల్ చేసి అంటే మెడికల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, సర్జికలీ అది రిమూవ్ చేసేస్తారు. ఓకే, సో that is wrong kada, that is not ethical, that is not good also. Okay, so female gender telisipoyindi ante previously they used to do this, ippudu idi ban ayipoyindi. So scanning to they will come to know that it is male or female, and female gender telisindi ante they used to remove that. Okay, so that is female feticide. Okay, Vedant Sudarshan is asking, are there any problems with arranged marriage or endogamy? Arranged marriage, like in what concept you are asking this, regarding what you, if you can just be more clearer with your doubt. So we have Ramakotaya joining us. Hello, we are going to end the class. You are joining at the end. Okay, so let's see the next question. What are the functions of amniotic sac? Ippudu uterus lo fetus chuttu oka amniotic sac untundi kada. So amniotic sac functions enti, I'll just give you the keywords. You have to expand the answer when you attempt this. Okay, shock absorber. Ippudu if the mother gets any kind of shock, if she falls down or any such things, so a shock ni absorb chesestundi, that is not allowing that to enter the fetus or the baby. Okay, prevent from injuries to prevent chestundi. Temperature maintenance of the fetus. Okay, fetus temperature maintenance kuda is done by amniotic sac only. Okay, okay. Marrying in the same community you are asking. Arranged marriage ante, okay, your question was not clear. Yes, marrying in the same community can lead to genetic disorders. Okay, genetic abnormalities chances untundi, anduke cheyoddu ani antaru. Okay, that is not preferable. Okay, fine. So this is clear kada, amniotic sac, how it is, how the functions are, function is happening. Okay, next, what are plants lo kuda sexual reproduction aitundi. There are many animals in which sexual reproduction will take place. So dan valla manaki emem advantage untundi, it can lead to evolution. Desirable characters will be produced. Sometimes new characters are also produced which can give better adaptations in the environment. Okay, so sexual reproduction, most important point is evolution. Dan valla evolution jarugutundi. Okay, fine. So with all these questions, my dear bio buddies, what we can see is menstrual cycle paina kuda questions can be important. Chinna question, short questions adugutaru, 2 mark, 1 mark, like that. So menstrual cycle, like what they're going to ask is, if the egg is not fertilized, then what happens? Then that leads to menstrual cycle. Okay, okavela egg fertilization jaragapothe, menstrual cycle is the answer for that. Okay, and any related question, just have a reading of menstrual cycle topic also. So that's all. So we discussed all the important questions of reproduction, mitosis, meiosis, very important. Yes, male and female reproductive part of human, very very important again. Okay, human, male and female. So we are just summarizing the important questions again. And plant lo fertilization ela jarugutundi, one of the important question again. Okay, then what else we have, ikkada manaki differences untundi kada, differences lo manaki yes, Vedant's Doordarshan is asking me to continue. What I should continue? Class is almost about to end, my dear. So we will be meeting in the next session. So we are just summarizing here. So male female reproductive organ diagram practice cheyandi. Questions can be expected from this. Mitosis, meiosis, very very important. Plant lo fertilization ela jarugutundi, adi kuda important. Yes, then we discussed about what else, carpel and stamen difference kuda
it is important, right? Then embryo sac in plant, you can amniotic sac, STDs, all the sexually transmitted diseases gurunchi, you should know the precautions, okay? So these are the very important. In short, everything is important as nobody knows which question may come. No, Vedant's Doordarshan, see, everything important, but there are some sure short questions every year repeated untundi. For example, mitosis, meiosis, you can expect it, okay? Male female diagram question, topic paina question, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, okay? So better to practice all this first. ఇది మనకి first మంచిగా సరిగా వస్తే we are on a safer side, okay? మార్క్స్ ఫర్ డయాగ్రామ్, ఎస్ డయాగ్రామ్స్కి మార్క్స్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. సో మార్క్స్కి డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు, లేకపోతే డయాగ్రామ్ నుంచి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కదా, అప్పుడు డయాగ్రామ్ విల్ బి 2 మార్క్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి 2 మార్క్స్, అలా మార్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, ఓకే? ఓకే, సో my dear bio buddies, we will wrap the session here, and Monday most probably will have all the experiments from all the chapters of biology, okay? So do attend that class, very important class, and let's meet in the next session. Till then, so bye bye everybody. Any challenging topics or any comment you want to any doubt or any particular topic you want me to take, please do tell me in the comment section and I shall definitely be doing that. So till we meet in the next session, bye bye.